So Zach ni aje? Niaje. Yeah. Mnanisikia? Yeah, tunakusikia. Nimejipata hapa juu kuna mtu alikuwa ameenda kunishtaki huko kwa Kibe akiwa live leo. Yeah. So walikuwa nasema? Story ni Andrew Kibe this week was banned by YouTube and they ended up deleting his channels. And after they deleted his channels, I've seen a lot of people who've come out and they've hailed him as a hero, which is within with their rights. I don't dispute that he can be your hero. But now for Mimi, as someone who's still involved in the YouTube space and I'm involved in the podcast space, I feel like this is something that could have been avoided. And the fact that it was not avoided came down to Andrew's stupidity. And this is what I mean. Andrew nimse ametry biashara mob sana, unajua. And so na hizi biz hazijai work vizuri. But then he found his true calling, his true skill, which was podcasting. And he's one of the best to ever do it. So he quits his radio job, then decides to go ham on his podcast. It ends up being like the biggest podcast in East Africa. I won't say Africa because the biggest podcast in Africa ni ya SA. Inaitwa Podcast and Chill ya MacG. So, and SA man is different. Let's not even go there. SA it's different. But now, so he ends up with this very big podcast. And even as much as nasema MacG has a bigger podcast, there's still a probability that Kibe was making more money than MacG. And how was Kibe making more money than MacG? Because Kibe ndiye alifanya gata sisi even as Nini to start posting more than one video a day. Like the true, not the true, let me not use the word true. The original Nini fans will remember back in the days there used to be only 2 Nini episodes. One episode was on Wednesday, another episode was on Friday. All the other days we'd be in the land of Kajitombe. Then ile tu siku moja I'm watching this guy and I'm hearing him say all day every day whatever I'll be here. Those days he used to do 7 shows and then I was like damn, how can this guy do all this na miss wezi unaona. So we decided let's add a few things to kanzana the weekend update, longer interviews, make sure there's one interview, break it down before you know it. Tuko tunakata live shows on the weekend and then we had at least 1 hour every day, si ndio? Actually I think mlianza that this one kukatakata hii no kuifanya because before kufanya yes live extra also the first one was a live one. And then cut it over the weekend, like always make sure there is content unaona. So all these things we are learning from this guy, but ile kitu watu wajui because I've seen a lot of his supporters and all these guys are praising him because they don't know how much money he's lost. According, if you put a gun to my head, by getting YouTube closed, he's lost at least 2 million shillings in revenue per month. 2 million shillings. 2 million shillings. A lot of Kenyans don't earn 2 million shillings in a year. This guy was earning that in a month through YouTube. I feel like if something is giving you 2 million shillings, it's time to slow down. It's time to think about money. Think about the money. And the easiest way to see how people think about the money is look at politicians. Specifically, look at Kenya Kwanza. Kenya Kwanza cabinet, like every time I'll post photos before they start any meeting. What do they do before they start a meeting? Start a prayer. They do a prayer. Your cabinet has people who've been accused of murder. Some have been accused of rape. One of Kiriatu, they pray in real life. They don't. But because they want power and they want to appeal actually, to the voter. The praying they do is different. Yes, the praying they do is different. Yes. Because wanataka power and what? They pretend. They play, pretend ama whatever. They pretend. They show you something fake so that they can make this money. Yeah. Of course, during the week, wanakuanga charged na this. On Sunday. Wako church. Yeah, you guys wanna give thanks. Yeah. So they don't want to be there. Yes, all this. They don't want to be in church wakitubudhambi ama nini. Yeah. So tukigo back to Kibe ni mse akatoka Kiss, si ndio? Kiss na nasikia alikuwa na 360. I don't know how true that is.
was earning 360k. which Talk is still us good there. money. Yeah, it's very good money. Mm. Talkers there builds this podcast where he earns a lot of money, but YouTube specifically was his biggest earner. Mhm. So mtu asikudanganya hapa nje. YouTube was his biggest earner. That's why he was posting 6 videos a day. That's why anyone who watched him on Monday unakumbuka akisema he didn't want to leave YouTube. He wanted to still do YouTube plus Africa. Sindio? But now he has Africa peke yake. But now we have to come and think what could have made YouTube delete his channel. Vile nimesema. One day sit down with someone who has monetized on YouTube. Utaona there steps. Every time you monetize a video kuna vitu lazima utik. Now one of the things inakuwaga ni like no harassment. You've not harassed anyone. You've not. So inakuwaga na there's that rule where you should not attack an individual. Yeah. Sindio? Hata So- kuna nyatulilan juzi. You should not use some substances. Yes. Images of like people smoking. Cigarettes, videos, whatever. You can, if it's not music, under the music, whatever, it's going to be a problem. Sindio? So we go back to this guy. So this guy is earning over 2 million shillings a month from YouTube. Then something happens. A girl attacks Nini. Sindio? And Nini, we handle it. Like, she's attacked us, so what? We are not risking 2 million. The guy who makes 2 million shillings a month decide to go ham on this specific person. Not even be implicit, he was explicit. Like you could know he was talking about this one person. A few days later, you lose your channel. And I'm there thinking like, that was stupid. No one will tell you. Kila mtu atakuwa hapo like, Buddha jo freedom of speech ni kila kitu. Freedom of speech, 2 million. Ian. You lose it. Ian, sikudanganyi. You clean it. Mimi, ukiniambia saa hizi, Eh. ati kusema kitu itaniluzisha 20,000 shillings, I'll start considering not saying that thing. By the time tunafika 200,000 shillings, I'm not saying shit. By the time tunafika 2 million, shit. Never heard of that. Yeah. So It's out of your vocab. that was stupid. And hakuna kitu mtu ataniambia hapo. Of course, he's building his own thing. But nafikiri jo, startup. Do you know how many startups fail? Do you know how many startups fail? I'm not saying he's going to fail. But I'm saying, do you know how many startups fail? That's number one. Do you know how long it takes before a business turns profitable? Yeah. You are already profitable. All you had to do was reduce on the personal attacks. You could have done everything the exact same way. Exact. Hata Bash nilikuwa madem. nakwambia like angebash tu mafollowers wake. Hey, bash my Because dem, ulikuwa bash na- my followers. Hey, bash. Ulikuwa naambia they are BDSM like. Yeah, kuna They sana enjoy the wanataka- whips. wanataka. Machiki sisi akituchapa whips. No problem with that. Yeah. But the minute you start going, especially people who don't like you. Macheki. So, you know this girl does not like you. Sindio? Unashindwa ukimwattack. Umeattack akina Bahati, umeattack akina nani to a level that they don't like you. Sindio? You keep attacking them. Na unajuaga every time ukijaza YouTube kuna kuwaga na hiyo kitu moja. Are you harassing anyone? Are you whatever? Because at some point it becomes harassment. Unajua? Like nikikukriticize siku moja, it's not harassment. If I continue doing it continuously, it's harassment. And then pia kitu moja imekam kunionyesha na nimekam kucheka na Kenya sana. Nionaga ile time tukihave discussion na Kibe, ile time nikimwambia like akisema akina Bahati are not earning money. Msaja watch hiyo kitu ende I watch when we had that discussion with him and I was telling him these people are making money. Umecheki leo one of the people he's attacked before ni Njugush. Mchekiwa for Njugush amechukua range leo like this past. People out here making money just because they're not making money in the way, just because couples are making money, it's still money. The Kabus, it's a husband and a wife, they're making money. You might hate because umeambiwa a husband and a wife should never work, and then now you've taken that as that's cause even that's another thing who have a problem na vile naambiaga watu kikuja iko nini, I'll never tell you how to live your personal life. That's your personal life. If you want to work with your wife, work with your wife. If you want to work with your grandmother, work with your grandmother. It's your freaking life. Usiwahi kuja kwangu nikupatia blueprint. But all that ish was okay. Him saying never work with your wife, wives should die. The only thing that was not okay was the minute the money reached 1 million shillings a month, unafaa kuchukua maji ukunywe, and then you calm the
fuck down. It's time to you know. cool your hot zone. Cheki, unaangalia rear view mirror, unaona poverty. Hafu unaona, unajua things may look further than they are, ama things may look closer. You understand? And you keep moving. May appear closer. You move away from poverty. You step on it. Poor people will be there hyping you up, telling you vile usijali juu ya YouTube, start your own shit. Starting your own shit takes so much time, and YouTube are never going to kick you out if you don't do the personal attacks. He was making too much money. He did not need to. Hizo hata vile nicheki kwa ile ni kuzile ni yake alikuwa hurt. By the time he goes, nilikuwa na watch ile ni yake akisema kabahanye. I think the Bahati is a good spot. I don't think they ever even reported him. No, I don't think so. I think they enjoy the fact that whatever they do, they know it's going to be provocative. Na wanajuanga tu wasi watachapa. Yeah. Or maybe whatever they do is controversial. So if they do controversial stuff and they get negative feedback from people, they're just looking for feedback. Yeah. Whether positive or negative. Yeah. Yeah. So long as people wanna engage, it's okay for them. So we are just about to open up the lines. Nataka mniambie kama am I lambistic for thinking that no one should risk 2 million shillings in the name of freedom of speech. Victor Vector, asante sana for the super chat. Thank you, man. Because Ian, me, that's my view. Me and the way maybe I handle money is different. Because me, when I think about money, I think about how much I can help out. Like, I can help so many people that at some point it becomes it's not about me. It's about the amount of people I can help just within my family. So I'm not risking 2 million shillings so that I can have the freedom to insult a person and insult someone for living their lives in the way that I don't agree with. Macheki. How many places have I gone to? Nikona watu wakisema that a family that prays together stays together. My family does not pray together. And we are still together. Nacheki. Majuzi kuna video imekuwa ikigo round. Nakumbuka ile video. Ile ilikuwa like people were being watu walikuwa nadedishwa kwa hiyo video. Check your video. It's a very disturbing video. Yeah, ile ile wale wasee. Yes, watu walikuwa nadedishana. Walikuwa nadedishana based on people living their lives differently. So nacheki. And that's the problem I've never had. Ukitaka kuishi maisha yako vile unaishi. Nacheki. So kuna watu wanasema like if he stopped attacking akina Bahati, akina whatever, he'd lose his fans. Me, I think no, because I've had this dude talk about money and he's one of the best money coaches you'll even hear. Actually strong points ni ile time anajienjoy yeye mwenyewe. Aseme kwa nini he didn't like whatever. Na hizo vitu zake zinakuanga like anakuanga na very many points za kuicounter. That he does not need to attack the individuals. The minute that the money reaches Ian, kuna msapa na nini Brian Ukelo anienjoy ati mimi kinusa 50 bob. Mimi kinusa I respect money that much. Because unajua like, 50 bob can turn into 50k. Because wasa atakuhype. Utanchiki hapa wase wengi watasema YouTube ni lambistic. YouTube inakupatia 2 million shillings. It's not lambistic. How many Kenyan jobs? Mimi nisha work media. Wacha nikuambie. Media saizi if you have to put a gun to my head. Do you know how many people are earning more than 2 million shillings a month in Kenyan media? I'd say Jeff Koinange. I don't think there's anyone else. Nafikiri hata mse kama Maina Kageni is earning maybe 1 million shillings. Wacheki. Na kama Maina ameenda fast sana ni 1.5 million shillings. Kibe, being self-employed, was earning more than these people. Being his own boss. He'd already gotten so many funds. He was there interviewing the Itumbis of this world, the Jalangos. He did not need to keep insulting these too small whatever. Don't even insult kids. Individuals. Kwanza do not insult him saying I'm young. Yeah. Way young. Sisi kutukana nini? Kutukana mafans wake, that's within his rights. No, nasema I'm a celeb. Like who are way young. They still have some time to nini they are figuring out hizi vitu. Na kwanza by the way if you are trying to lose, if you are there from Monday to whatever and sisi we get there's some things we do na inakuwa noted or something and we come and we analyze that clip tunasema what did we use, what did we squeeze na mpaka uko na like we'll censor some words.
you even have sessions na representatives or YouTube just to learn the rules, just tunawambia like you know this in terms of engagement nini. Yes, because you're trying, you know, you don't want to lose the page. It's not just about loving the page, it's about knowing. Or being demonetized. It's also a privilege. Like Saizi, there are 256 people watching us right now. We don't take it for granted. It's a privilege that you've decided to spend your time watching us. Yeah. And I can't treat it like I'm irreplaceable. Because I feel like Kibe became so big. Baka in his mind alikuwa irreplaceable. Yes? And kulikuwa na hii na wase wataenda kumwambia hivyo, wataenda kuzosa memfuata of course everywhere he goes. But imenikumbusha, I don't know what I was watching. Nilikuwa na watch movie fulani, alafu mse fulani akaambia mwingine, do you know the grave is full of a lot of people who thought they were irreplaceable. You as an individual, you're not irreplaceable, but in the grand scheme of things, you are replaceable. So what this means is, if you're making a lot of money, you're one of the lucky few in the world. Those vile tumesema, this guy, if I was to break down his Nini, that means he was making how much? He was making around maybe $250,000 a year. That's a lot of money. I'm sure there are a lot of Kibe haters. Kuna vile nilisema anatengeza udomse kwa like yo besa si mobi US. Fuck off. Kuna wase wa US kadhaa watatuambia. But this guy was earning more than $250,000. That's from YouTube alone. Hatujenda kwa Patreon, hatujenda kwa Twitter, hatujenda kwa, you understand? Yeah. All the other sources of income. Hatujenda kwa his Nini inaitwa his website. Plus hata tukoza tujaitengenezea graphics jo. By the way tuko na cash app jo. Cash app yetu ni $nini. Wacha hata niweke jo. $nini. So this guy is earning all this money, and to keep this money safe, all he needs to do is not insult individuals. Alafu mnataka kuniambia insulting someone is worth 2 million shillings? I have a rap background. Buddha, there's not this worth 2 million shillings a month. Therefore you just unasema okay, if kama zitakupeleka in that direction. Kama yetu tuliachana na tulianza kuona like enye ukiguza ude story kienda hivi inaweza tana, alafu we don't need hata kama maybe report yake if she reported as maybe equal enough times enye tumekuwa reported but you don't want that history na algorithm. Yeah, they give you a warning. You don't want to kuingia kwa hizi vitu na algorithm. Because for what man? Plus if sana anataka kusema if you're not a man enough, anataka kusema weak. If unaona there's a possibility you can lose it all, I'm not losing and you're still going for it, that's being weak. That's not it's being lambistic. It's being lambistic. Yeah, alafu najua watu ambiagi the emperor has naked. no clothes. Yeah? The emperor is naked, and the emperor was naked, and I feel like everyone that was around him was not ukitaka kujua when Fresh and Fit was stopped. And this is something that if Eriko Yugi had to join sides, because mostly he joins us after the show. But when Fresh and Fit was stopped, I called Eriko Yugi. Nikamwambia naje Buddha, you people are making too much money to keep these personal attacks. Because vile nimekuambia, unajua sasa sema YouTube kuambia, they normally tell you Buddha, hii content yako unatukana watu hapana, una nini hapana, haja kata uenjoy wase, unaweza enjoy wase. Watikada vile kuna mwenjoy Nganothia, that was not wrong. Kenothia, that was not wrong. Lakini ile kiwa Nganothia and his fat bitch, no, that's wrong. No, that's you started personal insults. Nani alikuwa hapa ni Kasipul? Yeah. Of course zile vitu zote yenye ubonga. And of course kuna vitu wekubaliani nazo 90%. Of course 10, lakini kuna time alibonga about body shaming. Waka niliona unajua liangalia expression yake kwa sura alikuwa kuna je msali mkosea vile na wewe yeye unacheka nini? Because he was hurt, na nikamwambia like okay mimi nimecheka cause just kia jamaa akisema akicall out body shaming when towards unaona, but I know ni degrading kwambia msesi yako in that cyber way, and you just learn.
and it's iko sawa, and that's the world of social media na mm. nini. Kwanza ukiingia kwa platform yenye kuna nini that network inakulipa, you have to cope, inakulipa jo, lazima have to play cope. safe. you have to play safe. Watu wasikunikozoase walianzisha mpaka hiyo ujinga hashtag ifikie Kibe. Tunakwambia this is where he got blinded. When people, because unajua we hate success, it's a natural human instinct to hate successful people. Unajua it's just there, unajua. So and Kibe forgot he's successful. Unajua hivyo. Every time wasako namtumia hashtag ifikie Kibe, ilikuwa gajua why is Bahati living such a good life. Unajua fuck Bahati, let me tell Kibe so that Kibe attacks him so that I can feel good. But you see this person anatuma Kibe, he has nothing to lose. Kibe has everything to lose. And the emperor was naked, but no one told him that he was naked. Yes, might Africa end up being bigger than whatever? Yes, that's possible. But remember, go and watch his first video. He wanted to do Africa and YouTube. He never, deep down, he never wanted to leave YouTube. Now, ukienda watch pia hiyo video yake ya Monday, because I rewatched it, you could see he was not happy. Yes, You could see, but he had to put... Hakuna vile unda lose 2 million shillings. Okay. Nah. Wasa wanacheza na 2 million shillings. 2 million shillings. It's a lot of money. Like in a year, uko na 24M kwa account. 24 million. Ukatiwa mke. Ukiwa unaamka. Kwanza me I think I'll be the first one to know. I think you wake up later than me. I'd be depressed. And kitu moja ile lazima tuwacha tuweke disclaimer. We are not saying that we can never be deleted. We can be deleted. We can be. That can happen. But here Kibe, he poked the lions in us for too long. Yeah. Alikuwa na Nini. Like ile time alidu video ule dem, alafu akaishare Facebook nini. Si wenyewe tulibonga juu dem. Apart from sisi, Mic Check podcast talked about that girl. Apart from the Mic Check podcast, the Mics Are Open podcast, and none of those podcasts agreed with what that girl said. I said even Mic Check pia do. Yeah, Mic Check only do. She's their personal friend. Na walikuwa nasema she's planning to come to the podcast, and they know she was reaching. There's nothing that I said like that. They did that, called her the liar. Paka kamuenjoy. Kuna like mse moja hapo apendi Kibe, alisema like that girl was acting like Kibe. Nacheki afu akacheka. Nacheki so yeah we all called her out. But ila ilikuwa personal. Kila mse mwenye alikuwa na the good thing. The guys who were coming kwa tweet yako, guys who were coming to her tweet. Walikuwa nasema, walikuwa na quote na facts. Of course kuna wenye walikuwa nasema enda ile place, but most of the guys wenye walikuwa na take time. And it's good alitumia video yenye iko. Because yes, she had planned to get away with this, maybe look for interaction ama nini. But just turned out to be a dark day for her. Yeah. But of course Nani just took it further. Na niko sure if warning YouTube just didn't cancel you like that. Yeah, they warn you. They warn you a couple of. They warn you. They warn you and whatever. So of course now, when I say that the emperor is naked, it reaches a level where people gas you up so much that you feel like you are whatever. Buddha, even if you start your own platform, making 2 million shillings is not a joke. Like e-world, there are very few people. Ilikuwa, I think there's an American whatever, kuna this American whatever, kuna msali sema something very interesting, like an American economist that if you earn more than $3,000 I think a month, you are in the top 1% the whole world. Yeah, if you earn more than $32,000 a year, uko kwa the top 1% of the whole world. Top 1% the whole world. If you earn more than $32,000, let's add, that's around 4.6 million. Sindio? Let's $2,000, that's around 4.6 million. Let's put it at 4.8. That means if you're earning more than 400,000 shillings a month, you're in the top 1% of the world. Sindio? So, if you're earning $250,000 a year,
which percent are you in? Niko ma 0.00. You see, you're one of the privileged few and you have to act like that. Yeah. The minute you drive that S550, kumbuka vile kuna tusifia hiyo S550 watu watajanganyika hapo. Hiyo ilikuwa ni doa ya YouTube. Like 90% ya hiyo do ni doa ya YouTube. That's why utakuwa like say, alafu unajua hii kitu unaweza do in two ways. Unaweza do show yako ya YouTube where you keep it clean, alafu ambia say for that abusive content tupatane X-Men, tupatane Patreon, tupatane Rumble na tupatane. So hapa ikuagedea hapa tunzabonga juu ya mapoliticians, tuseme wetu waite lambistic, tunzabonga juu ya nini, lakini individuals wacha tuende pale Rumble, wacha tuende YouTube. Unajua hata kuninijia something you've said on another like mostly they'll be like on our platform you do this on a cheki. So so that's what I want us to talk about. Of course, if you disagree with us, you're allowed to disagree. Tell us how much is insulting someone. If you feel like, if you really wanted kuambia mtu kumamako na itakukost 2 million shillings if you do it, because me I'd not do it. Me kaya lazima nikwambia ti kumamako na inanikost 50 bo. Sikuambii hivyo. I'm walking away. So that's me. That's me. Okay. So Chris Linford umeni misunderstand kabisa, because Chris Linford anasema no, people who earn 100k a year, you're in the top 10% in America. Yes, you're actually in the top 20% in America if you earn over 100,000. If you earn 32,000 a year, you are in the top 1% of the whole world. Chris Linford umeishi US for too long paka unajua US ni world. The whole world, like the 8 billion people, uko kwa the 1%. 1% ya 8 billion ni 80 million. All countries in the world. Yes, you are part of the 80 million people in the whole world who earn above 32%. That's how poor the world is. Who are living well. Now try and imagine you're earning $250,000. And for you to keep this money, all you have to do is leave people alone. Leave people alone. On one platform. On one platform. Yes. You can attack them everywhere. On other platforms. Mimi nawaacha jo. Buda jo scope. Unasikianga ingine noma ni ya nini? Ni ya Facebook. Yeah. If you ever get monetized na Facebook. Yeah, huwezi insult me. Ati akunanga warning. Na kitu ingine ulisema like, we live in a very woke world. Eh? Yes. We live in a white man's world. Yeah. Anything you get, kwanza niko sure anything yenye inakam to ni hii side yetu, this side of the Sahara, no questions asked. Rapcha alikuwa niambia nini a big party chance inaenda there. Watu kitu wajui ni Rapcha alinyang'anyagwa page yake ya Facebook na what people don't know is some random stranger somewhere, kitajua vile Facebook ni mashoga kabisa, ilienda ikasema ati ile JR yo kusekonja just Rapcha that's logo JR ati ameiba yake, half he was pulled down because of that. Like what? And there's nothing he could so but he was not earning. He had 387,000 followers but he was not making money from it. You unajua gadudo of nare like sisi tunajuana. How are we risking a shilling? We are not risking a shilling. And tukiona tu fobo inaenda because of this like unakunga ile joke ya Rapcha vile Rapcha alikuwa anasema ati anaweza taka sana kulia ndani ya Range Rover. Ati akipita katikati ya slum akisema God this life. You guys ni mimi mtaniita lambistic nikitengeneza ile 2M per month. Amtakuwa mseme mimi naweza kuwa sure mafans wa Kibe wako wanaenda kumwacha akiacha kuinsult individuals. They were still going to support him. So losing all that money was not worth it. Okay, sawa. Wacha sana nirushe link. I think nimerant enough. Oh shit, nimekumbuka hii nini yetu ya nini ya work, so I need to send this via email then paste it. But vile tumesema, if you have a contrary opinion, we want you to have it and we want a lot of people to join us today. Let's have this discussion. Like how much is freedom of speech worth? Is your freedom of speech worth everything? Because mimi, Ian, the only thing that's worth everything is freedom of movement. That to me is worth everything. There's no much amount of money you can pay me to lock me in one whatever, but freedom of speech, like don't insult blah blah blah, I don't care. Mi sitaku insult. Kwenda huko ishi maisha yako, ukitaka kujingiza kijiti kwa rasa alafu na twerk, hiyo ni yako. Mi nitaishi maisha yangu, mi nitakuwa tu nikismile pale nikikunywa juice.
yeah, just living the soft life you guy. That's me, but vile nimesema like to each his own. So let's wacha to have your discussion. Would you risk $20,000 just to insult someone? Mi naweza tumia na I just use you as a ladder. Unajua hizo matusi nitazitumia kama ladder. As soon as nimefika pale naenda na kuwa mzuri. Hey. So nimeseti hiyo link ya restream. So nimechekio nini, tuambieni kile mna feel your story, because I found it to be super interesting. Like yeah, and me just risk your do yote. Mi niteni lambistic. Alafu nyusa magati wasaperi wanapenda do. Haja mnaniangusha. Yeah. Sima magati wasapo wanapenda do. Mtapendaje do na you risk the bag. You risk 2 million shillings a month. Man, that's some sweet money. Yeah. That's some sweet money. Wanajita nani? Vigilante podcast. Vigilante akisha nini? Akisha kamera yako jo. Alafu tutakuingiza, si ndio? Yeah, so tunataka to have a discussion to about like because I feel like money needs to be respected, and if you are one of the few lucky people to escape poverty, and not just escape poverty but to live a very good life. Sijaisa one of the videos nikuwa na watch lambistic nikuwa nimecheka mbaya. Kuna ile vile when he got the S550 alikuwa na describe vile ikipiga kona ati asema ati ipigangi kona kaizi zetu hizi zetu kataga ati that ish ati mpaka tires zina turn hivi zinajua sijui unaenda, like he described that and you could see how happy he was. And for a lot of people watching him who are just fans, they didn't know that 90% of that money was YouTube money. Acheki. So he might be smiling right now but he's not smiling. Watu wanacheza je. Vigilante ni aje? Okay, poa job. So tunauliza Kibe alidu kitu poa ku risk do, anaka keep freedom of speech ama aliblanda? First of all, mimi naamini. Yeah. Sije kuwa fan wa Andrew Kibe first of all. Yeah. Sije kuwa hater wake bado. Yeah. But I think he's so lambistic himself. He got into in his own brain a lot, unaona? Sinasemekananga a wise person should learn from other people's mistakes, ndio? Mimi nimefuatilia stories za kina Andrew Tate wakibaniwa YouTube everywhere, kina Fresh and Fit pia. Yeah. Venye Kibe claim anakuanga very wise, anafaa kulearn kwa wase kama how vitu zimewafanyikia, si ndio? Yeah. Alafu he had a chance, kuna app kama Rumble, you can go and put all the hateful stuff, controversial content unaweza put. So mi sijui mbona alikuwa, I think alikaa sana na mafans wake akatana out kukua mafans wake, unaona? Yeah. Cause he took a lot of smoke and angeza avoid. Kila mtu anajua hivyo. Yeah. Alikuwa na risk vile nsikana shinda kiambia sasa alikuwa na risk 2 million shillings a month. Na mimi mwambia gatu 2 million is a lot of money. Yeah, mimi naheshimu dojo. Yeye anakuambia hata mbao jo 20k. You to notice hapa 20k inaenda. Atakage uji. Hadi sisi tunataka kama kwa hii podcast industry, alafu ukiona mse kama Kibe at least unaona ukifanya vitu kama hizi zinaweza work. Lakini ikifika mahali anakuonyesha venye pia anaweza kuwa mjinga, unajiuliza maswali mingi. Alafu unajua ndio kitu moja ile na notice waseo hawamwambii like Buddha hakuna vile unaweza risk 2 million just to keep the right to insult individuals, because wala wasa hajakataa, unajua hajakataa views zake hizo nini, like you can keep your misogyny, keep your what, but avoid personal attacks. That's all. Na exactly in this new world hata nini pia another group haufai kuattack, unajua ni the LG whatever out to our life's good pia haufai kugo so hard on them ikae. So kuna hizi vitu zote lazima una weigh do versus kile what am I gaining from this. Yes, nitafurahisha mse fulani yuko kwa bedsitter huruma nikiattack bahati, si ndio? But what am I gaining? What's the bigger nini? And to me mimi napenda dojo. Mimi sijai drive S550 but yana nanijua jo. Mimi ningekuwa S550 in your DMs. Mnacheza ni nitakuwa nimetulia. Do you know that thing is so rare? Yeah. Niliwatch akiingia live. Isa Buddha jo. Unajua nini? Hii kitu atakuwa maximize watu wa kuoni jo. Watu wanashindwa tunabongana nani jo. Wacha ni kuseti vizuri. Sasa hizo sana kuona. Okay. Atakuwa nasema ulikuwa unacheki nini?
ukiona venye hii episode alikama up nayo Monday, yeah. me could see it from venye alikuwa anaongea kitu ilikuwa inamuumiza vibaya. Yeah, ilikuwa na muuma vibaya sana. Yeah. Alikuwa amehat Monday. Alikuwa na heart. Alafu najua sisi wote, mimi najua the only thing I was impressed na Monday the numbers. The numbers were really good. So Yeah. I was like, hey, watu wote wana muwatch na nini, but still after Monday if you look at the numbers hazijakuwa that high. Zimereduce kidogo kwa sasa. Watakuhype vile nimesema, people will hype you like wewe tutakufuata hata uende kwa choo tutakufuata. The only difference ni nini itaanza kudrop. Hizo servers za Rumble si the same servers za nini. For once I think it was on Tuesday signal ya Kibe ili drop. Signal ya Kibe ishai drop ukiona because I drop hiki, but saizi consequence these two funny websites it dropped. And that's the cost that it's going to cost him. Alafu tuko na nani? Tuko na Otieno Joma ni aje? Niko poa mwafu na iya vipi? Yeah, so Kibe ni lambistic kama ni sisi tumekubali. Mimi nimekubali, mimi ni lambistic pia. For 2 million you get. Yeah. Yaani kwa sababu kitu nimetuweka hapa US hatuko Kenya Yeah. ni pesa. Yeah. Unaona? Mwafu as much as unatuweka tuko na podcast unaleta content, but at the end of the day mpaka wewe mwenyewe ujireward, na the only reward unapata kwa YouTube mostly ni Pesa. Ni do. True ni fans wanaweza kurushia super chat, but hiyo itakuwa enough to pay your bills. Na kama umeamua kucraft mpaka uangalia, unajua mpaka uchunge mahali penye kitu yenye nakulisha, unaona? Yeah, protect. So I was so happy for that because mimi nimewajua nyinyi through Kibe. Mimi nilikuwa fan wa Kibe. Yeah. Niko na agree na kila kitu chenye anasema. That's switch to podcast yenye na feel vizuri. But I'm sorry for him, but on this at the same time hawezi ukachoma mahali unafanya kazi, unaona? As much as unakufurahisha fan. So that's it for me. Hiyo naona hiyo sitasema ni ujinga, but let it be a lesson. Hey, lesson worth 2 million. Wewe saizi nikwambia uende shule unalipa 2 million shillings a month utaenda. Mwaf, kuna watu kitu imewakost hata maisha. So area mumpost pesa. You can still recover. Hey, you guys, pesa ni maisha. Pesa ni soft life. Yeah, mtikimaka lo ujaka yangu imetokea nasema tu pesha. Unacheza hicho. Brian Okelo, unaonaje? Wewe ni daktari, mna strike every week. Are you earning 2 million shillings a month? No, we are never. In fact, Raras Dani can't entirely pay 2 million ever. Yeah, So yeah. it was extremely silly of him to get himself in a position where do kama hiyo inaweza enda. Sijai kuwa fan huyo mse, na nimejua mse for very many years since ile time alikuwa anaweka zile video zake akiwa juu ya roof pale Lang'ata, ilikuwa sijui lini 2015 kule 2016. Yeah. But sijai subscribe to philosophy yake. Anasemanga watu wako puny as lambistic. Whatever he did was actually puny as lambistic shit for the first time. Man, jo, umefika kileleni, man. You can't fumble the bag like this. Come on, man. Watu wangapi wanaweza wakaanio do, man? Wasi wangapi? It's impossible. So what you have done, man, hiyo do ni mimi nakushow saizi nikipata hiyo do saizi, man. Kwanza nenda pale excess na make it rain, man. Yani sio kuchoma kwegda maze. Ukipata hiyo do unakuwa na cheat days. Ni shangiti kwegda. Jana shangiti kwegda. Okay. Maze. But still though, to be serious though, hii story maze ingefika pale imefika. Unajua saa zingine you fly, wanasemanga you can fly way too close to the sun, you get burned ama kitu kama hiyo. I don't know, but I think fame got into his head, or rather has gotten into his head a little bit. So vile wasa wanasema, I hope imekuwa lesson kwake, man. Yeah, that's an expensive lesson. I don't think you recover from that. Hapa hizi recover. Hapo Buddha, number 1, that's an expensive lesson. Number 2, life haina guarantees. Just because you are big hivi, usha notice kitu kama maybe I love music a lot hata leo Ian tumekuwa na Ian kutoka around 5 tumekuwa tukiblast ngoma like so Ian unajua like, and one thing I've noticed with artists, you'll find that an artist is so big, then one day
he's no longer He's big. not. Unafikiria wanguka mara moja? Mtu wanguka tu gradually hivi. So ukiwa at the top you have to know that it's not forever. Nacheki. So ukiwa How do you pale maintain it? ni maintain, play your position, play nini. Tari show alikuwa shanza kupata akina Itumbi, amepata akina nani Jalango. Start going the political route. Achana ama individuals. Unacheki? But what achukua personal? Yeah, safeguard the money. Like leave akina sijuu naitanga sijuu nyanye what, leave them alone. Keep the money. But now the minute una risk do for the right to insult people, because YouTuber jam na edu ya politics, they don't care about Kenyan politics. But the minute individuals start saying like, yeah, look at this video, he's talking about me. He's saying this is me. Paka na mention. This is me. Okay, this is a verified account. Yeah, watasema jo, because Okay. YouTube vile ukitaka kujua siku hizi vile the world is soft. World ni soft mpaka YouTube atakagi nyinyi amjuagi dislikes tuko nazo, sisi ndio zionaga. Cause ati kuna riots cause na get depressed. Rai kwa inaingiaga YouTube inapata iko na 5 likes na 15 dislikes. Inaenda inajiumiza. So they had to nini, cause iko najua watu wanajua this person is not liked. Yeah. So they had to hide that. Damn. So anaitwa nani ni versatile is a joke. Kuna vile I think you're not using headphones or something, but signal yako iko na noise. Wacha ni kuunmute tena nioneka itakuwa na noise. Kai iko na noise, try kutafuta headphones or something o saizi kwa better. Niaje versatile? Ana microphone huyu. Uko na microphone? Washa mic. Nani yo mimi? Versatile. Okay, so nasema saizi unasikia poa? Tunakusikia. Hizo nilikuwa nimeweka TV na nimeweka hapa, ndio maana nilikuwa na noise mara ya kwanza. So 2 million shillings ni lambistic we lose ama YouTube ndio lambistic? Ni lambistic we lose kwa sababu like I think ni vizuri kujua where to stop kwa kila kitu. Like kila kitu kuwa na you need to know where to stop at. That's what I think. Kwa sababu in everything like wanasemanga wakati unataka kuwa more of you, like unataka kila kitu ende your way, vitu azizi endo your way. Lazima uko unajua hii kitu ndio naweza fanya to this extent. Nikifikia hapo hivi nafaa ni stop, you get? Yeah. So alikuwa nafaa angalie ana way options, angalie options zake aone between hiyo 2 million na nini na kujibu msend gani na nini inamfaidi sana. Kama kujibu msend inamfaidi sawa, kama imfaidi kushinda the 2M angeshana nayo, you get? Because right now he doesn't have to answer someone to be big. He is big already, so he doesn't have to do it. All the things he needed to do, and on that roof he does not need to do. Alikuwa amefika level nyingine. But exactly. Natafuta tu msemo moja ule atatuambia vile iko nini lambistic. I hope ni Anthony Mwaura. Anthony Mwaura tuambie sisi ni lambistic. Wewe tuambie vile wewe unaweza tusi mtu na uache pesa kwa meza. Iko nene. Man, unajiaje? Kila mtu ana concept yake kwa biashara. Yani uko UK jo na microphone yako jo iko korogosho jo. Unasikia vile? Jo buda jo. Microphone yako ina sound vibaya nika uko korogosho jo. Iko better kweli? So nasemaje mnasikia? That's better. Okay, nasema like unajua kila mtu uko na concept yake kwa biashara. And kuna time inafikanga unafika place unapata pesa fulani, nasemaje? Sitaki zaidi kuliko hii, acha ni maintain yenye niko nayo kuliko nipoteze. So I think huyo msee alifika place akasema akashindwa kuweka a limit, anataka more. Juu like video game mafans wake like ni about hiyo kuingilia wasee, kutusi wasee na nini, like hiyo concept yake, unaona. But kuna place unafika unasemaje, nikiweza lose more kuliko whatever na kimbilia. So I think alishindwa kuweka hiyo stop, kuweka hiyo limit, aseme hata ni maintain hapa sasa, nikiweza toa matusi bado nitabaki na mafans wangu already nilishawakwaya, si ndio? Na bado ile like content bado iko ina flow like weekly. Kwa hizo ni zake zote, hizo video zote hizo, like alikuwa na live ngapi? 3 ama ni 2? 3 nini live? Alikuwa na live 5 YouTube na 5 Twitter. Of course za Twitter zinaweza panguza rasa. Unajua kitu watu wanasahau. Za Twitter zinaweza panguza rasa. If he was given a choice between Twitter na nini na ingine, niko sure angechagua Twitter iende. Kuzo Twitter space zitaanza kuingiza dola, lakini kabla zifike hiyo dola ya YouTube itachukua time.
Yeah, so I think ilifaa afike place aseme niko nao fans wote, niko nao hii like niko na hii content yote na niko nao sio naweza feed hii content, like hata ni maintain hapa badala ni lose ama nikimbilie mingi, hata ni maintain hapa. Hiyo pesa ni mingi man, kupata hiyo pesa kila mwezi. Hiyo ni pesa tamu mingi sana, si worth ku risk whatever alikuwa na risk, si worth it. Sasa itabidi lose S550. Si lazima auze, acha zako nasema ile bahati yako nayo the guys I'm feeling for ni team yake nyiko kama ako na team Kenya but hizo raya zenye ziko huko na yeye azinazitaka feel wale wasi wako hapa but ye mwenyewe wacha hata team ye mwenyewe anafeel aje. That's why nakwambia like if you watch your video siku you can see it was hard. Alafu najua the best thing about I mean the only thing inamsaidiaga ni yeye kwa na madigaga. Unajua sika sisi wale mimi najua nitakuwa hapa ikami kipoteza 2 million jo mtaniona hapa nikilia nitakuwa la mistic hapa. Mlicheki waswa nini hivyo waswa fresh and fit nani anaochigi fresh and fit waswa fresh and fit walianza kulia. Ulicheki msali kwa analia when they were demonetized na YouTube uliona? Niliona watu wanalia jo. Hiyo pesa ni mob buda. Hata kitu watu wajui ni ile time karakta yake ya kujifanya masculine iliishia hapo. Iliisha. The most masculine dude. We do this for you. Alafu najaribu kupanguza nasema sikulia. Kesho nasema sikulia. Wanacheza Igana chenye wajui ni ile time YouTube ilikuwa inakata kutumonetize. Unajua tulikuja hapa tukashindwa kufanya show. Unashindwa kudu show kwa sababu unajua RAPCHA la kusema sasa tunadu. Tunadu. Ateki na sisi because we are doing a comedy show but unajua for free na sisi hatuko on the same tax bracket sisi by the time tunafika 2 million buda hata kwa tukiinsult mtu tutakuwa natutukana tuko like asante sana kwa maoni yako. God bless you. Bless you. Naingia kwa S550 na kisha nini bless you, thank you for the special. I cool down so hiyo ni kitu tunatry kunini tu so tuna vile tumesema the lines are open. Wacha ni share hiyo link tena. Hii copy iko karibu kuisha charge, that's why inashinda nikizima. But lines ziko open. Tunauliza wase, was it lambistic to risk the money ama freedom of speech is everything and YouTube ni lambistic? Tuambieni jo tubaki tumejua. But unajua hiyo controversial shit ndio ilikuwa inafanya na sell. The more controversial he was, the more followers he was gaining, the more subscribers he was gaining. Lakini I believe mtu kama Kibe umsa alikuwa na reach hadi ya kuongea na wase wabigi kwa gava. Unajua una invent content yako ikuwe kitu kingine mpya. Hadi ukisikiza siku hizi Andrew Tate, kama mtu kama Andrew Tate kitambo alikuwa very controversial, lakini ukisikiza siku hizi venye anaongea amepunguza venye ilikuwa. So mimi sidhani jamaa nini alikuwa na gain kutusi wasena ako 47 years kwanza yeye anashangaa. Usitusi watu over 40. Usinini hicho. Mimi singeliwa mambo unapata anabishana vijana wadogo kama mimi watu tuko 20 anashinda hapo akitusi wasekwa nini like nani fala. But unajua nini hiyo content ina sell cause mimi siwezi kudanganya. Sisi ujifanyishaga wazuri hapa tuna celebrate watu and their successes. Angalia subscribers wetu jo, si upataga like 50 subscribers a day. Inaonyesha Wakenya wanataka tukuja hapa tuko na nini matako na nini kwende na nini hizo ndio vitu wasa wanataka. So you have to feed the market what the market wants. But pia unaangalia YouTube lazima play na rules. Lazima play na rules. Hata kama hizo rules alikuwa anaongelea zenye ati wali break platform ni yao, wanaweza fanya anything they want. Huwezi kuja kunitusi kwa nyumba yangu na nikunyamazie. Alafu unajua vile walitoaga Andrew Tate alikuwa deleted, si ndio? Yeye alikuwa deleted. Alideleted everywhere. Ukitaka kujua nini wanaitwa fresh and fit, they were crying because they were demonetized. Hakuwa deleted. Saizi ukisearch fresh and fit you'll find them. Na niliona mwanaume analia, yani watu wanacheza. Mwanaume huendaga kwa TV kila siku akiambia wase vile mwanaume atafai kuhug mtoi wake. Walikuwa wanalia. Wasa huenda kwa gym kila siku. We do this for the kids. Unajua maybe ujui fresh and fit
like they come across as the most masculine people, like sisi ni madem au ndio machali. So kuona umse ule anakuwa the most masculine person analia mpaka natoka mbele ya kamera iko zile we do this for the children. Hakuna children unatufanyia Yule guys jamaa aliamka. aliamka kwa kiti. Hiyo ndo nao lazima ingeuma man. Alipiga hesabu akaona hiyo ndo imeenda hivyo Nilimpita. we mwafu unajua vile maisha uchange maze do mingi kianza kuingia consistent. Man, life inaenda juu maze. Imagine mtu akushow maze jo hiyo do imeenda unaona rent maze jo bana vile. Wacha kabla tupatie Evans chance ya kubonga, wacha mimi niwapatie confession. Mimi kuna do ikifika Ian. Mimi nitakuwa niko hapa John, niko hapa like if your kid wants to transition at 2 let him. Mimi la identify with anything. 2 million shillings. Come to yako iko 2 years old ana identify as a girl na ni boy. Mimi na msupport. You guys kama na identify as a wild animal. Wanacheza. Like yes, we do have tigers in this country. So wacha tuende masai za Hungary tuone kama Hungary. Niaje buda. Fiti sana buda. So tuambie jo 2 million shillings bado una speak your mind ama unatulia kidogo una reduce tu kwa kuna mtu amekwambia unyamaze betu reduce speed tu kidogo. Unajua vile Rapcha alisema I think place tunaiangalia from a point of maskini wa parokia. Poverty ya Gwa, but I think fly high but never too close to the sun. I think niliwatch live yake ya Monday and as much as also alikuwa na hype, the numbers zilikuwa you could tell hata mwenyewe alikuwa na kasmell. Alikuwa amefumble your bag big time. Hizo wacha watakufuata vile unafikiria like watakufuata siku za kwanza kwa zile hype. Alafu because everyone is looking for convenience so msamezoeaga muenda YouTube nacheki alafu sasa unamwambia lazima install app ainstall afanye hivi watu wanaanza kuku alafu hata hiyo si shida even if hata ukichukua wase wa YouTube wote si ndio hiyo number like even the whole 480,000 subscribers uwaweke kwa Rumble ama nini still going to take a lot of time before the money comes. Alafu unajua kwa YouTube you can navigate through other channels easy. So ukiwachi unaangalia like nini iko nini is there another podcast is notification. So notifications saizi kule so you know Rumble in the jungle you guys kuriskia do yote niko na swali nikuulize hii app yake yenye wana build what is your perspective na hii app yao? Okay, I don't know but I think it's a good idea considering they started thinking about it before this F-up happened, so that was a good idea. Is it going to pick up immediately Z? And I say this as someone who was involved in Ghetto Radio ikianza sindio it took time before Ghetto Radio turned profitable. So it took like 4 years it took like 4 so years things take a lot of time so now try and imagine ulikuwa na 2 million a month alafu saizi unaanza kufight na 300k utakuwa depressed buda utakuwa depressed yani utakuwa unatembea pale hata utaona very soon hii ni kitu naweza predict anza kuangalia vile atakuwa kiattack mafans saizi anaenda kutandika mafans wale mafans wa BDSM wanaenda kubambika mbaya uzile hasira au mzee atakuwa nayo saizi mnaenda kukubali saizi hiyo But Wanaenda kwa serious. Sidhani hii app sidhani kuna anything beneficial inaweza kuja anytime soon, maybe in the next 20 years or something. 20 years in ni mo sana. Inaweza happen, we never know. Hata inaweza chukua 1 month na ilipuke. The thing inafanya mimi na feel like itachukua that long ni kwa sababu you see me believe kila kitu ina happen na sababu na angekuwa hii channel yake ya YouTube angekuwa anaweka a lot of effort a lot of effort kama venye saizi ana nini afu na chiki zaka amejoin hii mic iko na nini hicho hiyo nani tunasikia wacha nitafute nini headphones. Ilikuwa wewe ndio ulikuwa tunakusikia tena hivi. Okay. Yeah, so unasema 20 years. 20 years ni mob jo. Buda.
20 Mimi napiga years. hesabu like una compete na YouTube Yeah. tumekuwa kwa game miaka mob. Mm. Ndio. Mm. Before upate advertisers unajua hapo ndipo revenue inatokeanga tuseme ya ma YouTube hizi vitu zote advertisers. Yeah. Yeah. Before wase wanaweza kuja and invest pesa yao kwa advertise vitu kwa hiyo app ita take time. Yeah. Cause ukiwa na YouTube ni sure bet. Hii nyingine unabahatisha. Okay, YouTube si sure bet, but una understand kile unamaanisha. Like this is the company that gets the most advertising revenue in the world. Unacheki? Yeah. So ukianzisha yako, so YouTube inaanigi more than Facebook, inaan more than Twitter. Alafu sasa wewe unataka ukuje ucompete hapa chini. Just to have the right to tell Bahati that's juka bahanyes juu nini. Hizo hapo jo alichoma jo. So Zach ni aje? Niaje. Yeah. Mnanisikia? Yeah, tunakusikia. Nimejipata hapa juu kuna mtu alikuwa ameenda kunishtaki huko kwa Kibe akiwa live leo. Yeah. So walikuwa nasema? Alikuwa anampostia message mob juu ya sijui vitu nilisema kuhusu hiyo channel yake. So uzuri ni amemuignore. Okay. So vile nimekuwa hapa nikapata mnaongea juu hiyo topic, asema acha niingie nione kanye pia mnataka kukansoliwa. Si tumekubali tukansoliwa cause hii ninja unaweza risk 2 million shillings a month at just to be able to say fuck blah blah blah. Unacheki? Like specific people, like you can talk in general terms but una decide alafu especially dem na wewe ni chali. Unajua dem akiattack dem you can be forgiven. A dude attacks a woman. Yeah, jo buda jo hiyo ni shida jo. So uko kumendaje? Kuna kitu umesahau. Yeah. Hii platform yao wamebuild based on Google. Kama za Google. Yeah. Unajua pia Google wanaweza take down hiyo app pia wakiona inaleta shit. Acha zako. Use ona overthink. Sasa Umsana overthink jo. Akona point. Overthink by the way and cover all the bases. You see exactly. These are intrusive thoughts. Murphy's law. Yeah. Murphy's law. Unajua Murphy's law inasemanga if shit decides to go south, Yeah. everything will go south irrespective of what you do. Bali anaweza anza kuenda south hivyo maze. Anaweza amua sasa anything anaunda especially bila msema Okay. bana tukutaki hapa pia. Yeah. Far-fetched. But me opinion yangu ni like as much as pia tunasema like he should have taken his foot off the pedal. Pia si rahisi. Yeah. We say like na from your like most recent podcast mkiongelelea hiyo topic. Like one thing nimependa na wewe ni like you give him his flowers in terms of work ethic. Yeah. Msee amebuild ile kitu design ya normal like kumwambia sasa ati umefika hapo juu toa mguu kwa pedal probably ilikuwa ngumu kiasi na si ngumu if you're running to him si ngumu. Sikiza hiki tu yote ukiniuliza naweza trace back to Anyiko. Acheki. So kawa sisi hatukutukana Anyiko to your level. Na Anyiko mimi alikuwa ameniattack, si ndio? Mics are open walibongesha Anyiko hakumtukana. Mic check walibongesha Anyiko hakumtukana. Kwa nini yeye? Unakabla alimuita poko, akamuita nini? Ilikuwa too personal. Najua walikuwa wameclash before and afterwards ndio kila kitu ikaenda downhill. Was it worth it? Lazima hizi vitu lazima uweigh like ude mulimit naye alikuwa sema 2019 like 4 years later 2019 yes. Buda haikuwa worth it. So anasema kwani Anyiko ndio alifanya akaninie zizi kuna hizo like the rumors zina go around ni hivyo like udem unajua ile Anyiko ilikuwa personal vile alidu ulichekio video vile alimtandika alitandika Anyiko jo alidraga Anyiko through the ilikuwa nini tu so alitandika Anyiko mimi mwenyewe akaniita lambistic akanitandika mawips zangu juka ingekuwa ni Anyiko ange nini channel yake ingesuspendiwa for 90 days and hiyo kuna kuoga siku hizi kuna hiyo inaitwa ni kama class na class lazima uattend so maybe kwa class man rehab so nika rehab fly
so ukiinvitiwa kwa hiyo class for 90 days ukatae kuienda umake the same mistake within kaa hizo 90 days hazijaisha so sasa ndio channel yako inakuwa under review kabisa. So by the time the third time anatolewa hiyo inamaanisha kulikuwa kuna vitu zingine zilikuwa zimehappen before asha attend some classes before nikumaanisha so no classes haku attend ukiattend class at least unapewa some leeway. Alikuwa truant. alikuwa amebaniwa for 2 weeks. Lakini unajua kwa nini nafikiria ni juu ya inaweza kuwa juu story kuzoja ashakuwa demonetized before zile mademonetizations sijui za 1 month 1 week 2 weeks Yes. but hii ilikuwa deleted and banned. So deleted and banned na ilikam straight after. I think that's ukiangalia video zake last that was the last video that he was very harsh on one individual. That's why na feel ni kama that played a role. Maybe niko wrong but na feel ni kama ili play a role like odem yeah, maybe sasa hiyo ndio after apewa hizo warning hiyo ya mwisho sasa because hawezi ifanya tu immediately. No, there were previous warnings. They will give you kuna previous. So what happens is kasa hizi ilikuwa tu it was terminated not It's terminated, deleted, right? Deleted. So hii ni kasa hizi bado wanaangalia zile channels zina pop up zake bado bado kuna zingine zinakuwa kuna moja kuna fala iko na 30,000 subscribers alafu niko sure ana hope ati ata monetize YouTube notice watajua huyu anacheza huyu. Sasa hizo akimake sasa hiyo mistake saizi atakuwa deplatformed. Na hiyo kukuwa deplatformed inamaanisha hata ile Google account hata why open any account with Google wacha ya YouTube. Okay. Ile tu kufungua hata email address sinasemanga if you try to circumvent ama tumie any other sijui nini they notify. Okay. So sidhani kaa nyiko akona hiyo anyway but tuko nasema tu yani ile like it's one of the videos ikiongezwa na hizo zingine chiki kama niko napatia na example yake kuna time niliona akienjoy Terence. So akienjoy Terence alisema Terence and his fat bitch unacheki and I was like you can't say that. Unajua kuna zile level la how ukienda hapo it becomes personal. So I think like that's the reason sana nafikiria after kuatakuo dem alafu ataka wengine alafu unajua madem kiasi wanakuaga hii itaniletea shida tena but madem unajua vile iko like the world is not fair to them. So now corporations have to always try and act like they as corporations wako fair to girls. So I feel nini kabla umsaulize swali wacha tubonge na JF ni aje? Semeni man. Poa. Kwanza ulisema uko place gani? Amuko Minnesota. Okay. So hii story ukiwa Minnesota $250,000 a year small money.